Well, hello everyone. Thanks for waiting all day long. I guess it's been a very long day, but my name is Felipe Bonelli, and I work in this office, Viticultura and Fruticultura Asociados, researching and advertising of viticulture and fruticulture. I'm here to talk about the experience that we have on table grape rootstocks in Chile. هنتكلم النهارده عن الأصول وخبرة تشيلي في الأصول اللي هي عندهم. So, a commercial fruit tree is formed from two individual symbiotic unions, rootstocks and variety. And a finished grafted plant starts by the process of grafting and passing through the heating room, planting on field nursery or greenhouse to get the final plant. هو بيعمل التطعيم بتاعه، بيبتدي بيطعم الأصول الأول، بيطعم العين على الأصول أو الجزء اللي هيطعمه على الأصل، وبعد كده بيدخله الحضانة يكون فيه الكنص يكون فيه الكنص ويلحموا مع بعض، وبعد كده يخرجوا يحطوا إذا كان هيحطوا صوبة أو هيزرعوا في الأرض مباشرة. Rootstock gives the root system which provides its own character that could be partially modified by the science action. And this one suffers modification from the rootstock action also. الأصول بتديني نظام جذري كبير اللي بتسمح لي إن هي أو لها خواص لها خاصة بيها، ممكن تعدل لي الفعل بتاعها فين؟ مش مهم. يعني الأصول لها خواص معينة بتساعدني في اوكي مش مهم. ما قالش حاجة خالص بالكلام ده حاجة. Okay, so most of the rootstock we use in these days in the whole world are coming from the crossing or breeding from the following species: Vitis rupestris, Vitis velandieri, Vitis riparia, and Vitis champigny. And a few rootstocks also come from the combination of or crossing of these species, crossing but Vitis vinifera. هو المعظم الأصول اللي هي موجودة دلوقتي حاليا جاية من نتيجة عمل تهجين ما بين الأصناف اللي هي مكتوبة قدامنا دي دلوقتي، بينتج منها صفات معينة بيقدر يجي ينتخب منها الأصول اللي هي موجودة. So these five species are the base or mother of all the rootstocks we use these days. والأصناف دي السترينز دي اللي قدامنا دي هي الأم الأساسية أو القاعدة الأساسية اللي خرج منها معظم الأصول اللي موجودة حاليا. So a little of history, probably you know it better than me, but in the 1800s in Europe, they didn't use rootstock in those times, but the botanical from Europe went to North America looking for some new varieties, and they brought back Phylloxera to Europe accidentally, and Phylloxera caused a lot of damage and almost destroyed all the viticulture, not only in Europe but in other countries too. في التسعينيات القرن الماضي او في اوائل القرن 19 اللي فات 18 او 19 مش فاكر كويس. 18 ليه؟ 1800 الاوروبيين هاجروا وراحوا امريكا ومعاه بيدوروا على اصناف جديده، وهم راجعين رجعوا معاهم بحشره مضره قوي اسمها الفيلوكسرا دي اللي هي بتاكل الجذور من تحت، بتموت لي العنب اللي هو مش على الاصول خاصه يعني. وبعد كده انتشرت الفيلوكسرا من اوروبا لباقي دول اسيا وافريقيا. If I go too fast, just let me know. Yes, you are fast. I go slowly. So Europeans went back to North America looking in the region, the Phylloxera, for new species that can resist the Phylloxera. بعد كده الأوروبيين رجعوا تاني لأمريكا بيشوفوا حاجة يعني مقاومة للفيلوكسرا دي اللي هم خدوها قبل كده.
So they brought back these new species for Europe, and they weren't resistant to carbonate, so they weren't as good as they wanted to. So they went back again to North America and found other species, and they get different selection from the crossing of all these species, and this time they get a lot of selections and new rootstocks. بعد كده الأوروبيين لما عملوا أصناف مضادة أو أصول مضادة للفيلوكسرا واجهوا مشكلة تانية اللي هي الكربونات والبيكربونات اللي موجودة، فرجعوا تاني لأمريكا وخدوا أصناف تانية وعملوا منها كروس وخدوا منها أصول تانية كتير. So the good selection they made, they spread it out and they take them to different countries. وبعد كده انتقلت الأصناف الأصول دي أو الباقي دول المختلفة. But we didn't get any rootstock in Chile because we didn't have any phylloxera. هم في تشيلي ما كانوش بيستخدموا أصول عشان ما كانش عندهم فيلوكسرا. So it was easier for us to work with own root plants than work with the whole process of grafted plants. عشان كده هم كان يهمهم ان هم بس يشتغلوا ازاي يتعاملوا مع الشجره اللي عندهم اللي مش على اصول، ما كانش يهمهم ان هم يشتغلوا على اصول قوي. In the 1900s in North America, they started to have some problems with young vines, especially damage caused by nematodes. سنة 1900 ابتدوا يدوروا على اصول تكون مقاومة للنيماتود. So they were developing especially Vitis champigny selection resistance to nematodes, and they had a few rootstock, and they took this rootstock to Mexico, and finally we got some good rootstock in Chile. وبعد كده نقلوا الاصناف المقاومة للنيماتودة دي للمكسيك ومنها برضه دخلت تشيلي. Only 15 or 20 years ago. من 22 سنة فاتت. So in Chile it's a new thing. والأصول على تشيلي جديدة، حاجة جديدة بالنسبة لنا. If you compare it with the rest of the world. لو أنا قارنتها بدول تانية على الأصول بتستخدم أصول جديدة. So these four mother species, Vitis berlandieri, Vitis champigny, Vitis riparian, Vitis rupestris, performance differently against the different soils problems and by antagonists like phylloxera or nematodes or anything. ودي الجدول بيوضح الأصول أو اللي استنبطوا منها الأصول الجديدة الموجودة حاليا ودرجات مقاومتها للفيلوكسرا، للنيماتودا، للأملاح، للجفاف، للعوامل اللي احنا بناخد منها عشان بنختار على أساسها الأصول. Being Vitis champigny, the most vigorous one, and rupestris the less vigor. الفيتس شامبيني ده أقوى حاجة في النمو وأقلهم الفيتس رامستيني. And the rootness facility is different in the species, so the selections coming from these two will be easier to get plant productions in the nurseries, and it will be different than all the selections coming from these species. 10114, 3309 are two rootstock, very easy to produce in the nursery, but Ramsay or Salt Creek or any other rootstock coming from these two species will be very difficult for the nurseries to get good plants. بيقول برضو ان احسن حاجه برضو ان الاستجابه ان الاصل يقبل طعم يركب عليه الفيتس رافيتيس، واصعب حاجه ان الرمس والسولت كريك اللي جه من الفيتس الحاجه الاولانيه دي عشان مش شايفها كويس، عشان كده منطقه الالتحام او نجاح نسبه التضعيف اللي بين الاصل والطعم بتبقى قليله في الرمس عشان هو ابوه او حد من الاب جاي من الحاجات دي. And the deepness of the root system of the different species is very different. So these two will be very deep, and these other two will be very shallow root system. So the drought tolerance will be different too. الاثنين الاولانيين مع انتشار الجذور بتاعهم متعمق قوي، والاثنين اللي تحت انتشار الجذور بتاعهم يعني بسيط وسطحي. These ones will explore more
volume of soils and water in the deepness of the soil. الاثنين الاولين بيحتاجوا كميه ميه اكتر. Another thing is that all the species will have different annual cycle of growing during the season, shorter or larger. So these two will mature the leaves and canes and shooting in the autumn very early, and this and Berlandieri, for example, will be mature their leaves very late in the season. So the frost tolerance is different because these two will be better prepared for the frost in autumns than the other one. يقول الاثنين الاولانيين النضج بتاع الطرحات والاوراق بتاعهم يعني متاخر شويه عن الاثنين اللي تحت. الاثنين اللي تحت دول بيحصل لهم نضج بسرعه، فالاثنين اللي تحت دول ممكن لو جه برد مثلا في وقت الربيع ولا حاجه ممكن يتاثروا بالبرد في وقت الربيع، لكن الاثنين اللي فوق مقاومتهم للصقيع او للبرد تبقى اكبر شويه. And also root stocks coming from these two, the fruit will mature very earlier than the other ones. For example, 10114 can mature the fruit 2 weeks earlier than a Richter with the same variety. 10114 بيقول عشان كده ال 1114 اللي جاي من حاجه من اللي تحت دول اللي هم بيساعدوا نضج المحصول بتاعهم بدري، ممكن يطلع المحصول بتاعه بدري اسبوعين. تعرف احنا 114 لا نعرف ده سعيد بيه؟ لا اول مره اسمع. لا. The same rupestris and Berlandieri will have a deeper root system than Riparia, so drought tolerance will be different, and that's because the geotropism angle of the genetic of the species. بيتكلم عن انتشار الجذور للأصول. في انتشار ممكن يكون متعمق تحت وفي انتشار ماشي أعراض. The drought tolerant rootstock like Ramsay or Ruggeri will have very thick roots and not drought tolerant like Riparia or 10114 again. They will have a lot of fine roots, so they will be very different. That's why the drought tolerant behavior is very different. With no water. نفس اللي هو التطعيم. ليه؟ تطعيم. Graft tolerance. Drought, no water, no rain. Drought. جفاف. drought tolerance. تحملهم للجفاف. شفتوا رايحين الجراف. So, as a summary, we have the 5 species we just named, and crossing any of those species, they were having different selections. 114, February 309, coming from British Riparia and British rupestris, are rootstock with less vigor than the rest of the rootstock and with very shallow root system. على سبيل المثال الأصل 1114 والأصل 3309 دول جايين من اثنين رئيسيين. الجذر بتاعهم مش عميق، سطحي، والحصاد بيساعد ان هم يستخدموا الحصاد بتاع المحصول اللي متركب عليه بيجي بدري، وهم مش اقوى يعني مش قويين قوي. النمو بتاعهم بيساعد ان الحاجه اللي متركبه عليها تكون قويه النمو قوي. And the maturity of the fruit is very early. والحصاد بتاع المحصول اللي هو مركب عليه بدري قوي. This other group, Richter, Ruggeri, Porsen, coming from rupestris, crossed with Berlandieri, is the opposite. Very deep roots, very vigorous ones, and the maturity will be delayed. في أصناف تانية طالعة من زي الريختر 110 والريختر 99 و1103 والبولسن.
دول جايين من اب من اتنين تانيين، الفيتاس روبريتس والفيتاس برلاندري. دول اقوى شويه في النمو، والحصاد بتاع الصنف اللي متركب عليه متاخر. And we have this other group, intermediate vigor, but we have seen in Chile they are very good for nematodes, especially these two. مجموعه تانيه النمو بتاعهم متوسط النمو، توليرانس فور نيماتود، متحملين للنيماتود. And we have more combination, but the ones we more use in Chile are coming from American rootstocks, coming from Vitis champigny. Ramsey is a selection of champigny, and Freedom and Harmony is a crossing from champigny and 1613 Couder. الرمز الاصلي بتاعنا جاي من الفيتس شامبيني، والفريدم جاي مع الفريدم والهارموني جاي مع خليط الفيتس شامبيني، واصل تاني 1613 كودريك. So knowing how the parents of the rootstocks behave, we could understand how any of the selections will behave too. وبالتالي الاختصار لما اعرف التاريخ او خواص الاب اللي جاي منه الانتخاب الاستنباط الاصول الثانيه دي، اعرف اتوقع الابناء اللي طالعه من الكروسنج ده ايه هي خواصها. So this is the list of all the roots that we use in Chile. All of them are more than 100 of years old and coming mostly France and USA. And from USA, Freedom, Harmony, and Ramsey are the one we more used in Chile. ده جدول الاصول اللي موجوده حاليا، وهو جاي من تزاوج اصناف ايه مع بعض، والاماكن المنشأ كل صنف والسنين بتاعتها. The most used rootstock in Chile are Freedom, Harmony, Ramsey, all American rootstock, because they are more vigorous. معظم الاصول المستخدمه في تشيلي هنا فريدم وهارموني ورامسي، عشان هي النمو بتاعهم قوي شويه. And less demanding rootstocks are from Europe, Richter, SO4, and Poison. والاصول اللي ما عليهاش طلب قوي لمنشأها اوروبا، زي الريختر 110 والريختر 99 والاس او 4 و1103 بولس. So do you use any of these rootstocks? All of them? Not all of them. Not Richter. We have the Freedom, the Harmony, the Ramsey, Richter, 110. the Bolson. Not Richter 99. Perfect. Good to know. So in Chile we have almost 55,000 hectares of table grape hectares. So in these years we have official statistics that we have almost 10,000 hectares over rootstock. The rest is own roots. في شيلي هم عندهم دلوقتي حاليا 55,000 هكتار عنب، منهم بس ما يقرب من 10,000 هكتار أصول والباقي عادي. So the experience in rootstock in Chile is very new. عشان كده هم خبرتهم مع الأصول لسه حديثة. But this is the official numbers coming from the 70% of the vineyards, the nurseries, the vine nurseries. So if we plus 30%, we think and we extrapolate that we'll have maybe 12,000 hectares of rootstock in Chile. ولو جبنا 16 maybe? 16 or 12 plus 4,000 the years before that, maybe 16, but that's not official. 16,000. And 80% of those rootstock are Freedom and Harmony, followed by Ramsey and just a little bit of them. 80%. 80%. أصل الهارموني بيستخدم 80% من الأصول اللي عندهم بيدعموا على أصل هارموني. Freedom and Harmony. Freedom and Harmony. Freedom and Harmony. Freedom and Freedom and Harmony. Yes.
والباقي على رأس وشوية من البولكان. بتأثر لي على القلص المتكون وبيعمل عدم توافق ما بين الاثنين. So answering your question, we haven't found any of those virus in flame Thompson or crimson. Affinity, very good welding, very good union, very bad union. Affinity. If we have affinity, we could get incompatibility by virus. So, not if we have good affinity in the beginning, it's going to mean that we're going to have compatibility in the next years. الافينيتي اللي هو الالتحام. لو انا عندي افينيتي مش معناه ان ممكن يبقى في معايا، مش معناه ان حصل توافق ما بين الاصل والطعم. فممكن لو انا حصل عندي التحام كويس في الاول، ممكن بعد كده يحصل عدم توافق ما بين الاثنين ونلاقي المنظر ده موجود قدامنا. Incompatibility virus, replace resistant pitting virus with 5BB incompatible. معنى كده ان لو ما حصلش ارتباط كويس ما بين الاصل والطعم، ممكن يحصل عنده الاصابه بالفيروس ويسبب لي المنظر. Also, the fungus that make early vines declines diseases as Phamonella, Phacomonium, and Cylindrocarpon can damage the union of the calyos and produce incompatibilities. برضو بعض الفطريات بتأثر على منطقة الالتحام دي، الفطريات دي بتنتج مواد بتسبب عدم توافق ما بين الأصل والطعم. So it's mandatory an obligation for the vines nursery to work with clean materials. فلازم ناخد بالنا في المشيات اللي لازم تاخد بالها، لازم تكون الحاجة المستخدمة في التطعيم لازم تكون نظيفة تماما. Incompatibility red glove person. Red glove has the leaf roll 2 virus. الشكل اللي قدامنا ده بيورينا عدم التوافق بين أصل البولسين والريد جروب. Precocity in this case not applicable to the case of table grapes, as vines reproduction is made through mature rooted cuttings, which are composed of induced and mature tissue. We already have the fruit induced in the cuttings, so we'll have precocity anyway. So the rootstock adapt to the environment, resisting lack of water, excess of water, salinity problems, and they get more efficiency in absorbing nutrients. The type root growth will be different, and they will resist replant complex like nematodes. لما بطعم حاجة على أصول بتخلي الحاجة بتاعتي إن يعني بيعمل لها أقلمة مع البيئة المحيطة حواليها. في حالة وفي عندي أصول إن هي بتقاوم غياب أو زيادة الري، وفي أصول تانية بتقاوم معايا الملوحة أو مقاومة الحموضة في التربة، وفي حاجة تانية إن هي بتعمل لي امتصاص كويس للعناصر وبتظبط لي نمو الجذور، وحاجة تانية إنها بتبقى مقاومة للأمراض المختلفة زي النيماتودا والحاجات اللي زي كده. So, for soil problems adaptation, the rootstock use 2 tools or ways to resist lack of water: physical and biochemical. Physical, getting deeper root system, and biochemical, closing the stomates. اوكي، الاصول الاستراتيجيه بتاعت الاصول اللي هي بتقدر تحمي نفسها في حاله غياب او قله الميه لها طريقتين: حاجه فيزيولوجيه فيزيقيه وحاجه بايوكيميكال. الحاجه الفيزيقيه انها الجذور بتاعتها بتبقى متعمقه اكتر، فبالتالي انها ممكن تحصل على او تاخد اي ميه متاحه حواليها في التربه. الحاجه الكيماويه ان الاصول نفسها عندها القدره انها تخلق الابسيسيك اسيد. الابسيسيك اسيد ده المسؤول عن غلق وفتح الصدور، فلما بزود الابسيسيك اسيد غلق الصدور بيبقى عندي بزياده. Richter 110 use the 2 ways. اصل الريختر
بيستخدم الطريقتين دول. And we have irrigated 30% of other rootstock on Richter than on own roots. And you have what? Irrigation, we irrigate less 110, less than the other rootstock, 30 or 50%. And also then Yes. the root. اصل الريختر يحتاج مية أقل. Depending on the soil. اقل بنسبه 30% عن الميه المعتاده. اختار 110 Richter. عندي 99. Well, we have less experience with 99 Richter. So why the Richter is not really used here if it consumes less water and a lot of farms here they do have scarcity of water. Yes, in the northern parts, in Copiapó, we'll irrigate almost the same. But when we have good soils and good water retention, irrigation almost will be not necessary with Richter in these very heavy soils in the Central Valley. Yes, but still it's not used at all in our visit. When you put when you did put the comparison table or the percentage table, the Richter was 0.9% of the rootstocks in Chile. Well, Richter in the Chilean condition, especially in the north, it hasn't had the vigor that we need. I'm going to show you pictures. In Copiapó, 110 Richter was perfect if we didn't need to irrigate. But I'm going to show you a picture that Richter, the vigor wasn't enough to produce fruit. Richter is very used in the vine and wining industry for wine, where the vigor needed is less. هو según الكانسر Richter 110 also are highly used in South Africa, where they also have very shallow soil. So they are looking, for those benefits that have this roster. Also, you need to understand that most of the table in grape industry are a copy and paste industry. We are more influenced by the Americans. So it is natural from us to take things from the state. Go to South Africa and you won't see that much American rootstock in South Africa. Mainly are European or the ones that they are developing. Second, quite a lot of the hectares that are planted under rootstock was because a very strong technical reason. The only rootstock available in the nursery. Go and plant. So keep those things in mind as well. At the beginning of the 2000 years, the nurseries only have harmony and freedom. Yes. Because it comes from America. So على طول. حاجه مهمه قالها دلوقتي ان السبب ليه ان الفريدم والهارموني مشكلين نسبه 80% من الاصول اللي زرعينها هنا، عشان في الاول دي الاصول ده كان بينها من امريكا، والمشاتل اللي هنا ابتدت تزرع عليهم وهو ده اللي كان متاح قدامهم في الفتره دي. الريختر مش فاكر الباقي بتاع يعني اصناف امريكا واوقات كتيره انهم بيزرعوا منوع عشان هي دي الاصول اللي موجوده في المشتل، ما عندهمش الا هارموني والرمزي مثلا. وبيستخدم هنا في شيلي على فهو ده اللي موجود في المشتل فكله بيزرع هنا في الكويت. بيقول لك روح في جنوب افريقيا تلاقي بيستخدموا اكثر الاصناف اللي جايه من اوروبا او اللي هم عاملينها عندهم. فيعني ما هياش قاعده ان ما دام هم ما بيستخدموهاش هنا يبقى هي وحشه. انما يعني وقال الريختر النمو بتاعه مش قوي قوي، فبيستخدم في اصناف العنب اللي بتنتج بغرض الخمور، مش صح بغرض الخمور لانتاج الخمور بغرض انتاج الخمور انتاج الخمر عشان هو اقل قوه، فبالتالي التكوين والليفرز اللي جوه والاندودز اللي موجوده جوه الحب بيبقى اكتر شويه في الاصناف. And there is difference. Okay. He's saying he used the Richter for coloring varieties. Coloring varieties. Yes, we have experience in both. ما ينفعش
we needed vigor in the northern parts. So الفيلم شغال كويس. في الفيلم شغال كويس لكن في الجروب لا. حلو عصام بيقول لك هو اصل النمو الخضري بتاعه ضعيف. الجروب اساسا عايز نمو خضري قوي عشان يغطيه. عندي قول بالنسبه للجروب بحب افهم. well, there are different ways from the rootstock to resist salinity. Retention of salt in the vacuum cells, lifting the osmotic potential, and discharging hydrogen protons, modifying the rhizosphere of the soil. حاجة تانية من الأصول اللي هي أو استراتيجية الأصول بتستخدمها عشان تقاوم بيها القلوية بتاعة التربة، هنكتبها ونترجمها ونوريها لكم إن شاء الله في كام عام بطريقة. تمام كده. So we talk about drought tolerance, Richter, Ruggeri with very deep root system, difference tolerance to carbonates and salinity, but the ones we use, Harmony and Ramsey, are classified as very high salinity tolerance. Can you go up, please? هي حاجة حلوة قالها إن رمسي مقاوم للأملاح هو والفريدم، بس رمسي أكتر. About 7-9 هو اللي مكتوب دلوقتي هنا 7 الجفاف 7, 8, 7 and 8? What about That's a rootstock? Yes. No, I don't know what rootstock. So this is a summary of a lot of researching. So rootstock, like Ramsey, discriminate the uptaking of toxic element like sodium and chloride. This is the difference of Ramsey and own root when we use Thompson. Very high difference in the leaves, in the petiole salt concentration. Philippe, do you have a chart where it says like which variety is better with which rootstock? There are some experience, but Crimson with Paulsen is a very good combination. Red Globe with Harmony is a very good combination. It depends of the soil because we have very different soils in the different valleys, and even in one valley the soils will be very different. How about the superior and the flame? On flame, Yeah, flame and superior. superior with Paulsen and Freedom and Harmony either way, depending how much vigor do you need. All of them are And very flame? good combination. الجدول ده بيديني تحليل And the flame? Flame with Freedom and Harmony. I haven't have much experience with flame and rootstock. لا ده كان المهندس حمدي بيسأله ايه الاصناف الدارجه انها تركب على ايه يعني. فقال له تومسون على رمزي، الريد جروب على هارموني، السوبيريور على بولسون او مش عارف ايه تاني. لا السوبيريور قال على فريدم وهارموني ومعرفش اول بولسون تقريبا برضه. والفيليم طلع جدع وقال لك انا ما اعرفش ايه يعني. بس انا قال فريدم وهارموني بس الجدول ده بس بيقول ان هو حالل بيه العنق بتاع الاوراق عشان يشوف تحمل اصل التومسون على العادي والتومسون على رمسي، ولقى ان نسبه الصوديوم عاليه في العنق بتاع العادي، واللي على رمسي كانت نسبه قليله، فده معنى كده ان هو ده مقاوم كويس قوي للاملاح. ونفس الحال برضه مع الكلور. The same in other parts, on root, other rootstock, chloride, rootstock, very less uptaking. But potassium, a lot of potassium on rootstock and less potassium uptaking in on roots. اوكي ده مع امتصاص العناصر او الماده الجافه. يعني بيوريك بصفه عامه ان وجود الروت ستوك دايما احسن في الامتصاص من اللي مش مطلوب. احسن في الامتصاص، احسن في القوام الاملاح. More of the same in California, and in Copiapó. I understand you were there, where we have more than
2 millimos per centimeter of electrical conductivity only in the water, and it accumulates in the soils, in the different layers of the deep soils. So salinity in this case is a problem, accumulating chloride, sodium, and boron, very high levels in the water, causing this damage when we use own roots. الميه اللي هم بيرموا فيها النهر في نسبه عاليه من الاملاح، معنى كده ان كل ما بيدي ميه ري مع الري بيعمل تراكم للاملاح في طبقات مختلفه من التربه اللي هي مزروعه فيها. That's own root, but when we compare it with Ramsay and Richter, look the beginning of the season with own root and chloride, boron, and sodium, and compare with Ramsay and Richter, they discriminate the toxic element. ده الجدول بتحليل الاعناق الاوراق بيوضح كميه العناصر اللي موجوده داخل النبات على فصول مختلفه في الريختر 110 والرمسي والعادي. هنشوف بيوضح كميه امتصاص العناصر الضاره دي جوه النبات قد ايه. So chloride, sodium, and boron, very high levels at the end of the season. In own root, not high in Ramsay and Richter. So that was Ramsay fantastic for the Copiapó Valley. Root system, we talk a lot about it. The deep of the root system in Freedom, Harmony, and Ramsay and Richter is very deep, and the other one, 101, 14, very shallow, etc. بيتكلم دلوقتي عن تعمق انتشار الجذور في الفريدم والرمسي لهم كميه جذور مجموع جذري عالي اللي منهم والريختر مش زي الرمسي. This is a summary of big researching. Can we go back again a little bit? One more. Why do we have X's on the Richter Yes. in the three of them? This a lot of researching, and X means 20% of the researchers that we have looked. So 80% of the researchers that we have seen, each X is 20%? they say yes. Okay. They say that freedom has deal. So Richter is different because Richter is used in wining, in table grapes, and in different countries. So the behavior will be different. Copiapó, Ramsay, after 1 year of planting, more than 1 meter of deepness of the root, good vegetative growing. But Richter, and answering your question, we didn't have good development after 1 year. الصورة اللي فاتت كان بيديني شكل المجموع الجذري في الرمسي بعد سنة من زراعته بيديني مجموع جذري relates to the soils? It relates to the soils or what? Soils, والريختر a lot of salinity, and we don't have, in Copiapó we don't have cold accumulation during the winter, a lot of wind, very poor soils. So we have everything to don't have vigor. So we need Ramsay nor Richter in that farm. Ramsay own root, 35 centimeters own root in those stressful conditions. And Ramsay very nice. مقارنة ما بين أصل المجموع الجذري للرمسي وعلى تومسون على رمسي وتومسون عادي. المجموع الجذري بتاع التومسون على الرمسي عالي وكبير. التومسون زي ما احنا شايفين يا دوب شوية جذور مش كتير يعني. This is Jaime Province in the top of the valley, Copiapó. Nutrients uptaking, summary, freedom, and Ramsay, very high level of nitrogen uptaking or absorption. Freedom and Ramsay. Freedom and Ramsay. دلوقتي بيتكلم على امتصاص العناصر اللي من التربة. لقى ان الفريدم والرمسي دول اكتر اتنين لهم احسن القدرة الكبيرة على امتصاص العناصر من التربة. Freedom and Harmony, very high potassium deficiency resistance. They absorbed a lot of potassium
عندهم القدره ان هم يمتصوا اكبر كميه موجوده من العناصر في التربه، عشان كده ما بيظهرش عليهم تاثير نقص العناصر كبير. but not a lot of magnesium. لكن مش كتير، ما بيعرفوش يمتصوا الكثير من المغنيسيوم. So that unbalance needs to be taken care of. عشان كده لازم ناخد بالنا في عدم التوازن اللي موجود ده. Freedom in different varieties, freedom. A lot of nitrate during the bloom stage. A lot of nitrogen, a lot of potassium, but not a lot of magnesium. So we have the imbalance we were talking about. الجدول برضه بيوضح نسبة الفريدم على أصناف مختلفة. اللي هي freedom and different variety. Perlet variety, flame variety, superior variety. بيوضح لي إن أصناف مختلفة مطعومة على أصل فريدم، بتوضح إن كفاءة الأصل الفريدم في امتصاص العناصر في اختلاف الأصناف. But this can be fixed if we learn how to fertilize these new animals for us. This is Mexico. ده الجدول ده في المكسيك. And freedom in the different varieties get less uptaking of zinc. الفريدم مع يعني قدرته على امتصاص الزنك قليلة شوية. More analysis. A lot of this is analysis of rachis during harvest. A lot of ammonium and nitrate. This is the reference we need to get. And look at the potassium, calcium plus magnesium. We need to get under 3, and in freedom we have more. So fertilizing manage needs to be more fine. ده جدول الأعناق بتاعت حب التوصل عادي وعلى فريدم، وبيوضح الفرق في امتصاص العادي وامتصاص الفريدم. The same in Chile. This is blooming. This is veracon. A lot of nitrogen uptaking from all of the rootstock, especially Salt Creek and Harmony. But after veracon, they will appear more the same on nitrate. اوكي، برضه الجدول ده بيوضح برضه كفاءة الأصل المستخدم في امتصاص العناصر اللي موجودة. But potassium and magnesium will be unbalanced during all the season. اوكي، نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده. عدم توازن ما بين الكالسيوم والمغنيسيوم. Phytopathogens, nematodes, meloidogene and Syphinema are the two most dangerous nematodes that we have in Chile. And freedom and harmony they have very good developing in Chile. Most of the researchers talk about freedom resisting meloidogene and harmony resisting Syphinema. What is the RTS? Resistance, tolerance, sensitive. So freedom resistant to meloidogene, harmony resistant to Syphinema. But other researchers say different things. But what we see in the practice that the freedom, harmony, Ramsey, the root system is so vigorous that nematode is not a problem anymore. هو بيتكلم عن الأصول المستخدمة في مقاومة النيماتودا، فلقى صنف الفريدم والهارموني. الفريدم مقاوم لنوع النيماتودا البلوريجينا، والهارموني مقاوم ريزيستنت مقاوم لنوع النيماتودا الزفينيما اكتر، ومتحمل للبلوريجينا. بس انا شايف الرمسي تحت برضو مقاوم برضو للبلوريجينا، وتحمله قليله شويه في حساس للزفينيما. بس هو في عنده في اكس في الار و2 اكس في بس في 3 اكس في الاس. مش حساس مش مقاوم للزفينيما. How about the freedom and Zaffinima? How about the freedom and Zaffinima? There is no information in all the research we saw. Careful with Criconemella. We don't have much Criconemella, but a lot of rootstock are sensitive to Criconemella and nematode.
ده نوع النباتودة. معظم الأصول اللي مستخدمة حساسة ليها. So, most of the researching say that we try to not to plant vines when Melodogene and Syphinema are more than 200 or 300 individuals in 250 grams. Unrooted or rootstock? Any kind. When Mr. McHenry from United States saw this, he said any rootstock could not survive this. بيقول دلوقتي لما الاقي 6000 لا وكان بليز again. So in Chile we have yes. This is different. This is low, medium, and high resistance that the researchers, different researchers, give us to tolerate nematodes. So those range we see in Chile are very low because we have, this is high level for these guys, 100 individuals in 250, but we have more than 6,000, more than 10,000 too. So when we show this analysis to these guys in the United States, they can't believe it because they don't have that. And all the rootstock resistant to the nematodes like SO4, 5BB, Harmony, Freedom, it doesn't matter what nematodes, they survive anyway and produce very well. So nematodes, not a problem anymore. لا النقطة دي تاني بقى حد شوية. تمام كده. لا. النباتودة يعني So it's not a problem anymore with this. If we have very good soil preparation and good managing, it's not a problem. Even for 6,000 individuals. Yes, this is Casablanca. These plants have Casablanca is half hour to the coast from here. Just before Viña del Mar. Just before Viña del Mar. It's a wine area. These plants right here, they are 12 years old. يعني اللي انا فهمته And they are producing perfect. من لو عندي اصول مقابله للنباتوده زي الاس او 4 او الفريدم، حتى لو عندي التعداد بتاعي وصل ل 6000 يا 6000 في الربع كيلو جرام زوفينيما او ليدجينا، النبات شغال كويس مش متاثر. بيقول لك ان هو مع انهم فنانين عمرهم ما سمعوا الارقام دي قبل كده، كانوا بيجنوا في 100 و200 لما شافوا الارقام دي ما صدقوهاش. حتى الارقام دي لما زرعوا فيها الفريدم والاس او 4 ما شارك خالص. Just choose the right rootstock. بس اهم حاجه لك السويل بريبريشن وتعرف تستخدم انهي روتستوك. Different levels of resistance to Phytophthora, to margarots. This is margarots. All the rootstock that have vigor, like 5BB, are going to be okay when margarots are present. It's not the case of Fairy 309. It's very less vigor than the rest of the rootstock. Sauvignonas is a very vigorous old variety, Vitis vinifera, but with margarots, because it's vigor, it behaves perfectly. بنتكلم على برضه على الأصول اللي هي المقاومة للفيلوكسرا وحشرة ثانية. What is the name of this insect? What is the name of this insect? Margarots. Margarots. In this area near Santiago, we have some big problems, so we need vigor. This insect up to and eat the typical. It's not the. Yo creo que dice el burrito. It's an insect that stick to the root, and it stay like a year, getting older and sucking the savia. Yeah, the nutrients. Plant. You found it in South Africa. I never hear that you have it in Egypt. You found it in fairly fertile, deep soils. والحشرة دي بتمكث في التربة حوالي سنة، ولما بتكبر بتيجي تخش على الجذر. لا هي بتلزق في الجذر. بتلزق في الجذر وبعد كده بتمتص منه العناصر المغذية. So any vigorous rootstock will work with margarots.
ولو لما يكون عندي الحشرة دي لازم يكون معايا استخدم اصل قوي للنمو. Well, there are a lot of reasons why the rootstocks are vigorous, but the excessive vigor could be a disadvantage because it could delay the maturity. We could have problem of quality and condition of the fruit, having weak berries and lacking in color, decreased fertility of buds, and developing of fungal diseases due to poor aeration and prone to damage from the cold winter in areas of early autumn frost. بيتكلم دلوقتي على الاصول اللي هي بتدي قوه نمو. دي ممكن تعمل لي بعض عدم او المشاكل او عدم الميزه، ما تبقاش ميزه قوي. قوه النمو ما بيبقاش ميزه قوي عشان ممكن ياخر لي الحصاد، يعمل لي مشكله في الكواليتي كواليتي العنقود وحبايه العنقود وحاله العنقود. بيأثر لي ان هو اللون بتاعي يبقى ما يديش التلوين الكامل، يأثر لي على الخصوبه اقل. ممكن يساعدني ان اخر حاجه عن الامراض الفطريه تقريبا، بيزود الامراض الفطريه عشان قوه النمو لما كل ما يكون النبات قوي بيضلل زياده، فبيزود لي انتشار الفطريه. Well, what we have seen with Paulsen and Richter is the first 2 years the growing is very weak, but in the third year vigor is equivalent or superior to the other rootstock. لاحظوا ان البولسن والريختر في اول سنتين بيبقى شكل الظاهري للنمو ضعيف، لكن بعد كده بيشيل حلو. ربنا يوفق صورتهم. في ثالث موسم بيبقى شكل. So it is vinifera on root, very low vigor, Ramsey, very high vigor, etc. ده جدول بيوضح اختلاف الاصول في قوه النمو. In Los Andes, pruning weight, vigor expression. All the rootstock are higher in vigor than on roots. وزن المخلفات بتاع التقليد على الاصول والعادي. And this is a high water frequency, low water frequency of irrigation. Is this irrigation? Yes. High irrigation, low irrigation. Okay. ده بيتكلم على الفترات ما بين الري. فاهم حضرتك؟ بيقول لك اللون البوتان ده ري عالي واللون الازرق ده ري على فترات طويله او منخفض يعني. So in both conditions, they develop very well. Okay. Quality and fruit yield. Most direct effects we have observed in the field indicate a trend to greater fertility of buds, which would better choose the desired crop layout. And clusters are bigger than the own roots, so clusters arrangement is easier in the different vigors, in the different rootstock than the own roots. In Thompson, for example, you can eliminate several upper shoulder, below shoulder, getting fewer berries by centimeter. الأصول بتساعدني إن بتديني كواليتي كويسة للعنقود والكمية محصول أكبر. بيخليني للعنقود المسافة ما بين الكتاف بتبقى بزيادة، بيديني برضه استطالة للكتاف، يعني ده كواليتي في الآخر للعنقود. Some difference of production, fertility, own roots, freedom. Another case of freedom, fertility is bigger in freedom in 2005, but when we have shadow because excessive vigor, we have less fertility in freedom than in own roots. الجدول بيوضح تأثير الأصول على خصوبة الأصناف اللي مزروعة عليه. The same, more of the same. Well, Paulsen, Richter, and Ramsey and Ruggeri in some cultivars may delay the accumulation of soluble solids between 3 and 5 days respect to the own root. 3-5 days. بس في ملاحظة إن في البولسن والريختر 99 و110 والرامسي والروجيري وصنف تاني بيخلوا لي إن الحصاد بتاعي يتأخر من 3 ل5 أيام
عشان بيعمل تأخير لتراكم المواد الصلبة الذائبة داخل الحباية. But freedom and harmony and this other rootstock seems to be weak early accumulating soluble solids. Freedom, harmony, and the other ones. بعكس ان في اصول تانية زي الفريدم والهارموني والكودريك واصناف تانية بيخلوا لي ان تراكم المواد الصلبة اللي جوه الحباية بيبقى مبكر. انا حصل مبكر يعني؟ ده معناه. That means earlier harvest as well. Yes, if you have color, because in the Central Valley we have observed that red globe and freedom advance the sugar accumulation and harmony delays the color respect to the onroot, but not always solid soluble. You'll have the color. لو انا عندي الصنف ملون، لو تراكم السكر قولها لو انت فهمتها كويس عشان انا سالته بقول له ده معناه هو بيقول ان هو تراكم المواد الصلبه يكون اسرع مع الاصول دي. قال لك ان انت الكلام ده صحيح بس لما يكونش عندك الوان، عشان ساعات الالوان بتتاخر في الاصناف اللي هي بتبقى مدونه او حسب فهمتها. مش كده؟ ايه تاني كده بيقول لك ما يعني الاصناف ده اصلا بيقول يعني لا هو بيقول لك الفريدم والهارموني ايوه بيعملوا تراكم المواد الصلبه ايوه بمثابه اسبوع بدري عن ميعاد جمع. لا كده عن العادي يعني. الفريدم والايه؟ الفريدم والهارموني تمام. بس هي في مشكله بالنسبه للاصناف الملونه ان الفريدم لا هي انا فهمتها كده بالظبط ان الفريدم ممكن يجيب لون كويس لكن الهارموني ما يجيبش لون كويس. فهي موضوع الالوان ده هو بيتكلم على مواد صلبه زي اللي هي نسبه السكر. ممكن السكر يبقى عنده 16 بس But when we talk about color covering in Copiapó, freedom and harmony, we harvest very early than the onroot. And in Copiapó, harvesting early is the business. ده اصل الهارموني والفريدم بيساعدوا لي على التلوين المبكر في منطقه زي كبيرو اللي يهمها انها تنتج مبكرا. Get color before. So what does indicating? Can you say that the percentage of clusters with a 1% of covering of color, full color in the clusters. يعني قال لك اللي هنا الفريدم بيلون حوالي 80% من العناقيد اللي موجوده عنده. ده هو شاف في تاريخ معين، يعني في 9 يناير 2009 لقى ان اللي مزروع على فريدم 80% من العناقيد لونت. في نفس التاريخ اللي مزروع على هارموني كان حاجه و60%، في نفس التاريخ اللي كان مزروع على فرانكو كان لسه اخضر. So business in Copiapó is harvesting before. So this is a lot of money. بس هو شاف حاجه ثانيه. Days before on route. شهر 12 2013 more of solid بالظبط. In both years, in this case, double of clusters per plant harmony against on root, and bigger rachis and bigger shoulder on the clusters in both years. ممكن نسقف دلوقتي. More of the same, and this is a case. They went to Univeros. Well, you probably saw this, but harmony. Every time we have frost during the autumn, this coming spring, the vigor is less. But Polsen, always is good. And this every row is a different variety. Here too, harmony and Polsen. And we think that's caused by frost in autumn. الهارموني مقاومته للصقيع في الخريف مش كبيره، بعكس البولسن اللي هو كان مقاوم للبرد اكتر، فلما بيجي يخش على الموسم بتاعه البولسن بيبقى نموه احسن، لكن الهارموني بيبقى بدايته مصفرة وبتاع. One observation. That is due that fruit was harvested at the end of March. The first frost probably was April. ¿Cuándo fue la primera helada en abril?
Before frost. April 15. You know, it has just 15 days of post-harvest and you receive a frost. Several growers in the central part of the country and in the south are suffering with that. And some of them say, no, my maturity is perfect in my plant. And it wasn't because the plant was mature, it's because the frost is killing the leaf. Do you follow me? And they have a lot of, dead buds. This is what they have, they suffering that problem. You follow me? Probably in that the same rootstock in the north part of the country. This is Copiapó. Ramsay better than Harmony again. Frost in autumn. Harmony Which variety? and Ramsay. This is Thompson. It's the same. It wasn't the, which farm? Province in La Laguna near Los Loros. In Kenya. 2007. But every year we had frost during the autumn in that low part of the valley. But here in San Fernando, very south, we didn't have any frost in the autumn, and Harmony was perfect, regular. So it's a fact that Paulsen every year starts the spring very good. And to finish the presentation, some guy made a camellon, rich, in this area, in other farm. How do you call it? Mastaba. And with that ridge, even when they had frost in autumn, they have very good growing in Harmony, in Crimson, in Freedom, in Neon. So we think that this Mastaba. Mastaba. It's very easy. Mastaba. What I think is the temperature of the soil of the mastaba is higher. So the root system starts early in the spring. And that was doing Paulsen without the mastaba. We think that we have learned that in the last 3 years. So Paulsen is an easier variety, rootstock, where frost is a problem. More of the same. He rotate the plants for 25 hours before planting is better result. We cut the roots at this large. Before planting, you put your plant in a pure water in order to hydrate the plant. Yes. In order to do what? To improve bud break and to improve the They will root swallow system. the water and they will become more hydrated. Hydrate. Water without anything. Because remember, that plant was put probably in a cool storage. And Yes. beans with several issues, and it was for a month in a cool storage. What time? 1 day before plantation, just 1 day. 24 hours, yes. Take the plant from the water to the hole. Yeah, direct. Don't keep the plant more than 24 hours because it's going to die. Although we have had 5 and 6 days the plants under the water too, and we have the same result. Really? Yes. Without adding anything, كلبات, Nothing. any Pure water. fungi. Pure water. But usually we add fungicide, نحط فانجسايد وكلبات and insecticide, stuff like that. To do it. You can do it, or you cannot do it, but make the hydration. Yeah. And when we cut the roots, we have this result 1 more month. So do not turn the roots in the hole. Put the roots looking to the deep. And that's like 1 month of difference of new roots. If you turn the roots, no new roots. If you keep them looking down, new roots right away. So, thank you very much for your attention. اقول لك لو هتحطه في ميه ممكن